Bueno, chavales, he encontrado un vídeo bastante guapo acerca de cómo se debería de arreglar la itemización de Diablo 4. Me parece que es una solución sencilla que se podría implementar bien y posiblemente ayudaría a que la itemización fuera más divertida. Vamos a chequearlo. People are done with Diablo 4. There's a million Reddit posts about quitting the game because there's nothing to do. Almost no one on my friends list seems to play Diablo 4 anymore. And a lot of big content creators have pretty much moved on from what I've seen. On my level 100 druid... Bueno, yo lo que he visto tampoco es esto, no es tan extremista. Mi lista de amigos sigue conectado. Sí que hay un par que lo ha dejado y creadores de contenido yo creo que seguimos todos activos, más o menos. Seguro que algunos se han movido, pero yo sigo activo. I can't think of a single reason to log in. I mean, I hardly wanted to log in to even make this video, and it's sort of a downer, to be honest. To top it off, the prospect of creating any sort of alternate character seems pointless when we're less than 2 weeks away from making another new character for Season 1. Why don't I have anything to do on my druid? Well, it's because I had farmed best in slot gear a long time before ever hitting level 100. My loot grind was over by the time I was level 85, and that is the massive problem that is plaguing Diablo 4's late game content. I don't know who tested this. I don't know who signed off on the system. I don't know how it got past all the reviews for Diablo 4. I do not know how after years of development, this is what we were left with. Este es el principal problema que yo estoy viendo con Diablo 4. Tengo que interrumpirlo. Perdonad, chavales. Porque yo cuando digo que de nivel 85 al 100 este juego hay un hueco ahí, hay un vacío, no son las actividades que tienes, porque el eco de Lilith está demasiado tardío, sino en la itemización, en los objetos y en lo que hace el juego interesante. Hostia, si se me ha echado gente al cuello cuando empecé a decir esto al principio del juego. Pero yo lo veo cada vez más claro, chavales. No sé si vosotros lo seguís teniendo alguna duda de esto, ¿no? Pero el juego, yo creo que había un tier de dificultad 5, había una calidad mayor de objetos que estaba predeterminada a salir con el juego, y a lo mejor lo van a meter con la temporada 1 o a lo mejor más tarde. Pero hay claramente un hueco. Y tampoco voy a echar de todo la culpa a Blizzard porque al menos se han cerciorado de que del nivel 1 al 85 estén muy bien, porque lo están, está muy bien el juego hasta ese punto, pero a partir del 85 pierde mucho fuelle, y eso es así, y aquí hay un fallo, es un problema, y me gusta que le estén echando luz, y yo creo que por fin ya la comunidad se está dando cuenta de que es cierto. Let me show you guys why it's bad. So, the power of an item uses a breakpoint system that determines the tier that the potential range of stats can possibly be when they are rolled on an item. The final breakpoint is item power level 725. Basically, any item with a higher eye power level can roll the exact same affix amounts as an eye power 725 item can. So a 725 item and an 845 item could have identical affix rolls on them, which is like the whole part of the system that's broken. The only exception to this rule is that weapon damage increases or the resists on jewelry goes up or the armor value increases. Like the very basic stats of the item can go up. But the affix themselves stay the same. 725, 820, doesn't matter. The affixes and the amounts that they can roll are identical. The only exception to this rule apparently is for plus life and plus thorns, which actually do continue to scale with the item power level. Regardless, this kind of makes the whole sacred / ancestral item thing completely worthless, but that's a whole different discussion. To help this make sense, here's an example for you. I have multiple Hunter Zenith rings here. I have a Sacred 632 item power level and a Sacred 701. As you can see from the roll ranges listed on the items, both could be identical in stats, even though they are 69 item power levels apart. Only the small plus to resistances number is higher on the higher item power version. I also have a 705 Sacred version that I upgraded past the final breakpoint of 725 item power level, which now suddenly makes it fit into the ancestral tier of upgrades. I could have done this with the 701 ring as well, which I found at level 58. Pushing it past the 725 mark actually re-rolls the entire ring's stats. Now imagine if I got some god rolls. At level 58, I would have managed to get a nearly best in slot ring. I don't want this. This shouldn't be possible. I want my... Y este es el mayor problema. Este es el mayor problema, que a nivel 58 puedes obtener el mejor objeto del juego. Bueno, no es el mayor problema, me voy a rectificar.
es donde empiezan los problemas. Y no pasa nada porque a nivel 58 te salga uno de los mejores objetos del juego. El problema es que a nivel 58 se te está abriendo la puerta a la misma calidad de objetos que vas a encontrarte a nivel 90, o a nivel 95, o al nivel 80. Entonces, si te ha salido el mejor, si te puede salir el mejor objeto a nivel 58 por tema de poder de objeto, por este tema, entonces está habiendo un problema ahí de que ya no hay más. Y en otros juegos de Diablo y en otros RPGs, también es verdad que a niveles más bajos que en los últimos niveles te pueden salir objetos muy muy buenos. Pero es que aquí con el tema del poder de objeto, como aquí vamos a los porcentajes de los afijos y cómo te pueden salir los rolls, a nivel 58 más o menos ya se te abre la puerta a todo. Y ya, con que te vayan cayendo objetos, le vas poniendo los poderes legendarios y los subes en la forja, enseguida te puedes hacer equipos muy poderosos a niveles relativamente bajos. Lo único, pues son los únicos, ¿no? Los objetos únicos que te permitan hacer la build que necesitas. Y ya está. Items and my character to grow in power all the way up to level 100, not just stop dead in its tracks because of some stupid item power mechanics that they created. There's a reason people are saying they hit a wall, because they literally did. You're rolling on best in slot gear in your 50s. Another quick example is these 50 años, Tempest no. Roar helmets that I Nivel have. 50. I've got 3 of them here, but these 2 of them are both 780 item power, okay? Both of these 780 item power. You'll notice the armor is identical because that scales. Except the one that I found at level 87 is superior to the one that I found at level 95. Why Aquí sigue el problema. Esto sigue. is this? Why are the roll ranges the same? I don't think that the 95 should just automatically be better, but it should have had a higher floor for the stat rolls and a higher ceiling. Like, let's say 10 to 17% for the damage while shapeshifted affects. Instead of them both rolling 7 to 14%, I think that the level 95 version should have a higher floor and a higher ceiling. The odds of you getting a better version increase that way. This system should be based off your level, and item power should scale with that, not using this bizarre iPower 820 maximum that they've come up with. Here's the system that I would use. I tried to visualize it so it would make a little more sense. Basically, as you level up, you create a sort of item power bubble. And this bubble would move forward by 10 each time you level up all the way to 1,000 at level 100. This makes not only the base stats of the item better, but it slightly increases the floor and ceiling of the rolls for the affixes, basically what I just described a minute ago. Also, as the item power maximum increases by 10, it drags the back end of the bubble with it. This helps to eliminate another problem, which is getting trash tier items with low item power level when you're already way beyond those. Vale, esto sí que arreglaría el tema de que no te salgan objetos malos o muy bajos de nivel conforme vas subiendo de nivel, pero no arreglaría el tema de que los objetos que están por encima del poder de objetos 725 tengan el mismo rol. A no ser que que lo que quiera decir este hombre es que conforme vayan subiendo este 125, yo que sé, 800, 900 de poder de objeto, los rolls, o sea, el porcentaje de lo que te da de cada atributo, que siga creciendo. Ese es el problema, que tienen que seguir creciendo. Que un objeto de poder de objeto... Sí, bueno, perdón la redundancia. Poder de objeto 980 tiene que dar más del rango de atributos que... No el rango de atributos solo, del poder legendario, por ejemplo. Los afijos. Tiene que ser en total tiene que ser un objeto mucho mejor. No puede ser que me salga un objeto de 800 y luego tenga por ahí otro de 825 o 725 contra 825 y que incluso el de 725, aunque tenga un poco menos de armadura o un poco menos de daño si es un arma, sea mejor que el de 825. Esto es lo que no tiene sentido. Pero de todos modos me gusta esto que está planteando aquí, de que al menos, conforme vas subiendo de nivel, haya objetos que ya no te puedan salir de cierto poder de objeto bajo y que te vayan saliendo cada vez más alto. When you're level 100 and you're getting sacred iPower 670 items, you're never going to use them, so why drop them? Here you are at level 1. You can get item power 10. You hit level 2, it goes up to 20. Está 30, chulo, sí, está 40, chulo. 50. You get it, okay? So right now at level 5, you could get an item that drops between item power 10 and 50. As soon as you hit level 6, the item power 10s will disappear. As soon as you hit level 7, the item power 20s will disappear.
So it keeps Está more of the bien. gear relevant to your actual character, and you are feeling like you're unlocking or accessing more powerful items because you are. You can now get something that's better every single time you level up. Now, early game, it's not nearly as much of a problem. No one really cares. It's this section in here, the last 4 rows, where it really starts to hurt. Let's just put it at level 100. You know, this bar, you can change, I guess, and modify the bubble. You know, you could make... Pero insisto, los atributos de poder de objeto 910 a 1000, en el caso que está diciendo aquí, deberían de ser mucho mejores, pero mucho, cuando digo mucho, es mucho mejores. Son objetos de nivel 90 que cuesta subir, nivel 95. Incluso el rango del poder legendario que te pueda salir en un objeto legendario debería ser mayor. Debería incentivar que a nivel 98, vamos a decir, o a nivel 100, me apetezca seguir jugando porque me pueden salir objetos de poder de objeto 1000, que los atributos van a ser mucho mejores que los de 850, por así decirlo, y que incluso los rangos de los poderes legendarios puedan salir a un nivel extraordinario, muy alto. Pienso, yo creo que esto estaría guay. Pero la dirección en la que va este tío me gusta, y me gusta como lo ha analizado bastante. You could extend 10 levels, 15 levels, whatever you decide is balanced, or whatever I guess the developers decide. Items go up to 1,000, there's 100 levels, multiply by 10, ta-da, it's easy. But you could make the bubble go back 5 levels, 10 levels, whatever. But at level 100, I probably only want to see items in the range of level 900 to 1,000. So this kind of solves that problem, right? We don't have to worry about getting these items over here when we're all the way over here. And also, we can't get these powerful items here when we're over here. I don't want a perfect rolled level 100 item at level 66. I want to go from level 99 and get to 1,000 and be like, wow, I can now get item power 1,000 items. And these are going to have a chance at being better than anything I've ever seen before in this game. That's what we need. That keeps the hunt valid all the way to the end. And even then, at level 100, you could try and deck your character out in I power 1,000 items. None of this other junk that they have going on here. I always try to provide a solution if I think that there's a problem with something, and I hope the solution made some sense to somebody. I mean, they definitely need to fix the endgame chase somehow. This whole system could apply, and probably should apply, to Nightmare Dungeons as well, because they don't scale at all. Anyway, to challenge myself, I've resorted to playing a companion spec druid, which is the worst build in the entire game. Thanks for watching the video. Take care. Bueno, chavales, ¿qué os ha parecido? Un poco resumen, ¿no? Pero yo qué sé, me parece buena idea, o a lo mejor al menos la dirección, ¿sabes? La dirección en la que se debería de ir, o uno de los buenos cambios que se podrían hacer. Ya me diréis lo que pensáis. Yo creo que esto no lo solucionaría por completo, pero estos cambios lo van a hacer. O sea, van a hacer cambios en la itemización, van a hacer cambios en el poder de objeto, en el nivel requerido. Yo creo que harán algo para que puedas pasar los personajes a tus alters, a tus otros personajes, y que el objeto, si te sale a ti que se requiere un nivel 95, si lo pasas a un objeto, a un personaje secundario tuyo, que no pida nivel 95. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que estamos hablando aquí del poder de objeto, del escalado, que hasta el nivel 725 de objeto todo parece que está más o menos bien, pero después ya se rompe todo. Ya se rompe todo porque a nivel 60 o 70, si te puede salir el Best in Slot, que es básicamente el mejor objeto que te puede caer, vale, ok, que a veces te suceda, ok, lo entiendo, pero es relativamente sencillo conseguir equipo muy fuerte a nivel 85, vamos a decir, y ya estás jugando ahí a nivel 90 que dices, pero ¿esto para qué lo hago? Y ya no digamos, llegas a nivel 100 y ya está, no tiene más. Y que sí, que al final todo tiene que acabar, ¿no? Todo juego tiene que acabar y todo personaje tiene que acabar. Pero ese no es el problema. El problema yo lo veo es que alguien que golpee, que llegue a nivel 85 y que diga, pues yo ya estoy. Porque eso tampoco es para tanto, ¿sabes? El juego debería estar un poco más optimizado y tener más libertad y profundidad hasta nivel 100 al menos, ¿sabes? Que al principio costaba mucho subir a nivel 100, pero ahora con los cambios que hicieron en la experiencia, las mazmorras de pesadilla, no cuesta tanto. Así que nada, chavales, ya me diréis qué opináis sobre esto. Ya sé que es un tema polémico, así que tampoco os encendáis, por favor, que este tema da guerra. Así que nada, chavales, nos vemos por aquí, nos vemos pronto. Vamos a hacer una colaboración la semana que viene, ya sé que lo sabéis. Empieza la temporada 1, Dios, qué ganas tengo.
No sé si me han un druida o una hechicera. Nadie me contestáis. Pero no, consejos. Es que joder, la hechicera está un poco mal. No, bueno, ya veremos. Venga, que me enrollo. Vaya bien, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo.